Yeah. Teme-te, era puțin trâncasă-ți faceți asta varze, e piesa mea de bază. Un pterodactil deasupra cu un ceas elvețian din Basel ce adună fragmente în plasă ca să termine un puzzle. Prind o pasta, cu pasta-ți fac trupa să tac. I'm the king of your mind, recognize motherfucker. Și dacă o arzi de parcă n-ai înțeles zicala. Jeanul când atinge mai cu automat sare sala. Mai lasă vrăjeala, o cunosc din clasa 5-a. De când mama-mi zicea întâi înveți după ești cu mingea. Și am învățat că o greșeală recunoscută este pe jumătate altă greșeală făcută. Dumnezeu n-are profeți, profit vorbiți prostii. Sunt prea mare pentru voi, în pielea voastră aș năpârni. Dacă limita e cerul, dă-mi aripi de înger să ajung să le spun fraților că în lipsa lor strada plânge. Iau El Nino scuipă tragedia, 47 gloanțe în cap. Filme gangsta recunosc, dar filmul meu trebuie să-l fac. Bag mare, frățioare, trag tare. Că în Craiova mi se pare că-s doar eu și mă cam doare în pulă. Man, rămân urban și fără bani. Tot ce fac, jur că fac pentru fani. Încă o dau pentru golani. Coaie marca prin Sicilia, garda Asprilia. Că a tras băiatul linia cu linii marca India. Văd România praf. Mi-a făcut tovară și pizdele bardaf. Despre mine ce să zic, piesă de muzeu. Visând să am un Dumnezeu, caut leoaică pentru leu. Că femeia mea-am iubit-o de zice că-i frate meu. Eu m-am dus ca Leonardo, ea la fund ca Titanicul. Am iubit-o tare, dar Dragoș mi-a zis că o floare poți să o dai și la nuntă și la mormântare. Iubesc muzica, inima nopții. Scriu lumină pentru partea întunecată a străzii. Doamne, nu-mi lua niciodată vocea tu. Tată, iartă-mă, nu mă lăsa să văd negru. Acum că văd atât de clar în viitor. Iubesc tot, viața mea e visul tău. În lumea mea sunt un robot, ochi de pulture, cheia de caten la tot ce mișcă. Lirica mea în întuneric, la sărană ca o brișcă. Mișcă, mă dau bătut, stai să vezi. În concerte zici că nu-i real ceea ce vezi. Mini, yo, a.k.a. fenomen în underground. Când apar la microfon, toată lumea ce-am pe round. Iubești ce fac, normal că mi-e bine, dar muncesc pentru asta. Fac orice fără rușine și mă uit pe cer să văd cum stă luceafărul între stele. Lumina lunii peste gândurile mele. Yeah, iau. Zic. Singur sună ciudat, da. Sigur că ce ascund în cap e un film de Oscar. Și sigur, tată, n-ai crezut în mine nici măcar o dată. Să nu mai zic de frați că nu i-am, că pentru bani s-au spart ca un geam. Munceam pe taxi, visam că fac hip-hop, dar tot ce auzeam era că n-am cum singur să răzbat. Că vin din provincie și drumul nu mi-e luminat. Tic-tac, a trecut timpul și m-am mișcat bine. Adică am schimbat ritmul, fără arbitru și fără echipă. Singur împotriva tuturor din prima clipă. Scos din țiplă după război. Știi tu vorba aia, o să apară mulți eroi. Iau El Nino pentru Bronius Gianu. Iau Old Time Clan bitches. Te rupe, tu du-te și zile că Nino e rupe. Vulcanul din sud sunt fenomenal. Flow-ul nu-i tare, direct astral. Și ăsta e finalul, că le dau finala. Adică textul nu lovește bara în țara, în spate reprezint roșu, galben, albastru, simt că ăsta e momentul. Tu punem în față rafalele, dau un cubul de gheață, sparg. Nu-ți uita gradul, nu-i războie, stai și hadu. Să iasă banul, basul și toba să spargă timpanul ca gici grămadă. Mamă, le vreau pe ei toate să vină deodată. Bă, gământ zăpadă, viață bună, ciocolata, lingolan în București. Super tare, super fresh, carduri, cash, platină, aur. Am 7 cap de zimba, laur, tezaur, 1, 2, probă, cine cu noi? Te-ai panicat, palit ca un papana și până mai ieri te dai prin
racheta, avion, în stradă sunt Bugatti Veyron 100% original, te las mască de carnaval, e vital să bagi la cap textul. Uite industria, Nino și restul Bugatti 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 si Bugatti 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 Ei, zic că și aș mai zice zic Old Dan Clan bitches. Iau Chick Iau Am câteva rânduri, gânduri bune și dreptate pentru fratele mai mare ce privat de libertate. Pentru băieții mei plecați afară să muncească la furat sau să prostească capusul și multă baftă. Băiatul cu ganja îndrăgostit de vară. Când vin la microfon, competiția dispare. Ce e pula mea, te uiți așa ca pizdele după BMW. Nu mă vezi pe la TV, că nu-mi plac mie curvele. O viață întreagă gălăgie, vreau puțină liniște. Scuip adevărat, bro, simt ce vorbesc, poate de asta am nimerit-o. Capul mare ca un vito, vitamina am energie. Cad de sus pe tobe, lecții de cascadorie. Dau cel mai bun flow, vând cuvinte de lux. Apar acolo unde ochii te văd un apus. Am tunul încărcat, pregătește cașcavalul. Vezi că vorbesc serios, vin să facem monetarul. Banii mei pe masă, 95 de kilograme de platină. Știi cât îmi face pielea barosane? Să zic o vorbă, Dan Clan, arată-mi ceasul ca să zic dacă e geam sau cristal. Bani, vreau să fac bani, vreau să fac bani, da. Nu mă văd, man. Nu mă văd, man. Bani, vreau să fac bani, vreau să fac bani, da. Nu mă văd, man. Nu mă văd, man. Welcome to Summoner's Rift. I remain focused. 30 seconds until minions spawn. The magic calls to me. Minions have spawned. Precisely. As long as it takes.
I see. Time to run. Look, you're leaking. I remain focused. The magic calls to me. An ally has been slain. An enemy has been slain. Precisely. As it takes. I remain focused. Keep rolling golem gathers no rust. Prepare yourself. Sometimes forever is just Precisely. An ally has been slain. As long as it takes. The magic calls to me.
magic calls to me. Boom. Brain hole. I remain focused. An enemy has been slain. As long An ally as has it been takes. slain. Precisely. Taking necessary action. An enemy has been slain. For the future. Peacemaker protocol initiated. The magic calls to me. A rolling golem gathers no rust. Shut down. You have been slain. An enemy has been slain. Tempest fugitive, scumbag. Shut down. I remain focused. Your team has destroyed a turret. As long as it takes. Recon complete.
An enemy is unstoppable. The magic calls to me. I remain focused. As long as it takes. Your turret has been destroyed. A rolling golem gathers no rust. Dominating.
magic calls to me. Precisely.
Precisely. Your team is me.
Stay frosty, sniper. Хотим. Здорово. Здорово всем. Все русские, да? Злая. Я на... Небо. Come on, chop chop. Decoys out. Избей, Гоби. Гоби. Ёбана. Move it. Походу А будет. Лампа. What are you doing? Кто на шорту сейчас был? Зеленый. Зеленый? Один лоу хп, один 50 хп. До сити. Лестница. Let's give it to them, boys. Laying down smoke. Smoke. Вышел один. Двое вышло. Паус один. Сзади, сзади. Сзади уже один, наверное. Хапани меня раньше мог. Засейви, Авик, Авик, засейви, возьмёшь. Авик, засейви. Ну заебись, время проеб.
Молики, да. Throwing fire. Throwing smoke. Deploying flashbang. Это Б, это Б, это Б, это Б. Incendiary out. Заебись. Блядь, я хз сколько. Шорт минус 26. Кичен, кичен, кичен у вас, кичен у вас. О, блядь. Минус 73, ну ты хотя бы могу продамажить? Заебали спальники. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Паус. Двое А. Или трое хз. Коннектор один, коннектор один. У меня 8 хп. Ебать, там еще один. Ладно, настрой. Флешка есть у кого-нибудь? В яму можно. Let's move out. Да, давай. Smoke. Flashbang. И флешечку. Там Алик, если что, был. Laying down. Move. Throwing smoke. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Б есть двое. На, уже зашли. Так, чел лопар. Сколько этот Рэй сделал киллов уже? Let's have it, lads. Incendiary. Flashbang. Grenade out. Ну это пизда. Ну нахуя вы сливаетесь все время? Изначально просто нахуя сливаться? Можете нахуя вы в пуш лезете? Сидите вы за КТшников играете. We
Throwing smoke. У меня деньги, потому что вы изначально все сливаетесь, а потом я один в 4 или в 5 остаюсь. Мне как-то не по кайфу всех убивать. Двое на А. Найс, да, стой там, в канофе пока что они на А зашли. Опять, сука, я остался один в 4. Move it, son. Laying down smoke. Throwing fire. Шарта хуярит. Найс, у них чувак с щитами играет уже. На втором месте чел. Чего? Чел с щитами на втором месте. Чувак, ты каждый раз, каждый раунд заходишь в коннектор и сидишь в одном и том же месте. Логично должен быть тебе перфом выходить. Incendiary. Smoke. Flashbang. И что ты здесь стоишь? А хули мне делать? Объясни, пожалуйста. Надо в сайде стоять и принимать пока что не рашта. Шортарик. Here we go. Throwing a grenade. Сука, доиграешь. What on? Либо ливай. Smoke. Throwing a grenade. Зачем ты пишешь инфу минус 78, минус 80? Let's go. Throwing fire. Один мид калаш. Один ладеру. Throwing flashbang. Найс, Сити уже. Сити.
коннектор ван. Блять, хуйлан ебаный. Минус 60 въебал. Нет, мне интересно, вот кто играет с револьвером вот сейчас, вот именно, вот, сука, вот в 19-м году. Вот либо читак, либо, Блядь, я либо тот, играю, кто и фанит. чё? А чё ты его не покупаешь тогда все время? Ну, у меня он на терах стоит. Типа с ним так фанишься, да, или как? Что ты делаешь, зелен? Меня не даёт. Коннектор. Справа стоит. А еще Яну, блядь, ты Сауга нормально зажать не можешь, и с калаша тоже нормально зажать не можешь. Еще и Яну. Угу. Ударщик, брат. Ну да, я прям не вижу, как ты играешь. Это Б, это Б, это Б, это Б. Понимаешь, счет, блядь, не важен. Игроку может просто сегодня не преть, а может быть попрет. На шарте один. А ты адекватно зажать не можешь. Ебать. Джангл. Минус 68 кар. Там. Kitchen уже. Yellow kitchen. Бомби yellow. What are you doing? Чё, хуярим камбэк? Пошлите на... Найса зеленый, желтый. Лестница. Лестница стоит. Сити. Стейрс и сити. Ты понятия не мне уже. Двое сити один. Лестница. Идти давай. Ну, блять, как ты мне граната сносит 71 урон? Я не понимаю. Как он мне граната 71 урон снял? Может, и без брони? Что? Ну и то, что когда... Почему Ну, она блядь, без гранату брони кидает? он больше сносит, блядь, потому что... Он почти фулл хп может снести. Тебя никто не мутил, зеленый. Сзади уже Настя, блядь, что у нас, сука, делает желтый в ладеруме? Никто не ебет.
Еще один. Сорян. Двое кичен, двое кичен. Ебучая бомба, блять. Два, короче, на Б. Шот. Что ты? Пистолета. Хороший шорт. Вот это квалики или как они Я пачку забираю. Дай мне уйти, дай мне уйти. Вот эти двое, короче, они с этими револьверами играют. Все, он шорт, мой. Туби пизды. Тихо. Нет, это, блядь, хуйлан с читами ору, сука, с этой мрази, блядь, не дано. Репорты каждой форме. И что, блядь, ты не видишь, что он все время, блядь, с револьвера в голову хуя? Ну может просто бустер, дальше ты что? Покажи мне хоть одного бустера, который играет с револьвером. Хоть одного. Чувак, их очень много. У меня вот друг калаш с синками, он играет с револьвером нормально. Один мид. Двое обседи минус 69. Я съел. Джангл. Шорт. Джангл ласт. Паус один.
Nice heal. Let's go. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Smoke. Throwing a flashbang. Throwing fire. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Grenade. Apartment. Grenade. I'm throwing smoke. Terrorists win. Come on, let's go. Flashback. Smoke. Throwing a flashback. Где он? Съебали с револьверами, блядь. У Тетриса. I'm throwing a grenade. Минус 70. Я минус 50. Бля, я игру сливнул сюда.
Click, click, bang ca o armă. Când e în preajma ta nu ți teamă, nu. Îți dă și război și liniște. În dreapta ta ai nevoie de un golan, un golan, un golan, un golan, yeah. Un golan, un golan, un golan, un golan. Un golan, un golan, un golan, un golan, yeah. Un golan, un golan, un golan, un golan. Un golan e paravan, educat în suburban. Un golan are onoare că e român sau țigan. Un golan are în suflet voința unui spartan. Femeia are respect când iubește un golan. Un golan dă și cu pomnul când e vorba de scandal. Un golan e educat de viața grea de pe Maidan. Curvele sunt curve ca gunoiul din făraș. Când acasă are o regină ce îi crește un urmaș. Click, click, bang ca o armă. Când e în preajma ta nu ți teamă, nu. Îți dă și război și liniște. În dreapta ta ai nevoie de un golan, un golan, un golan, un golan, yeah. Un golan, un golan, un golan, un golan. Un golan, un golan, un golan, un golan, yeah. Un golan, un golan, un golan, un golan. Când pleacă noaptea vine în zor de zi, care acasă focul inimii. Că știe că l-așteaptă trează și pe loc îl va iubi. Că un golan poate fi și două. E bernata atunci când ți-e somn. Dulce la vorbă ca sticla de rom. În jungla de beton e campion. Click, click, bang ca o armă. Când e în preajma ta nu ți teamă, nu. Îți dă și război și liniște. În dreapta ta ai nevoie de un golan, un golan, un golan, un golan, yeah. Un golan, un golan, un golan, un golan. Un golan, un golan, un golan, un golan, yeah. Un golan, un golan, un golan, un golan. Nimeni n-are sânii ca ai tăi, tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi, răi. Vino încoace, întoarce-te și dă-i, dă-i. Eu nu sunt ca fetele, dă-i, dă-i. Nimeni n-are portbagajul tău, tău. Mergi acasă cu băiatul rău, rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău, tău. Mama zi-te-am doare bustul ăla gol. Nego topi parcă plouă pe noi cu flori. Ula-la-la cum te gratin și cobori. Bambolina ca pe o vaca natator. Leagă-mă de tine cum te leg un bestă. Profită de garda mea până te goleză. Două glenți tip fotograf ca Gigo. Te știu bandito, te simt și prind stilo. Nimeni n-are sânii ca ai tăi, tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi, răi. Vino încoace, întoarce-te și dă-i, dă-i. Eu nu sunt ca fetele, dă-i, dă-i. Nimeni n-are portbagajul tău, tău. Mergi acasă cu băiatul rău, rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău, tău. Foarte sensibilă se rupe de-a condor. Orice exces atingi o să mor, yeah, yeah, yeah. Am grijă de tine de amândoi. Fata, ține-te bine de nori. Fuma la dandara în dormitor, lambara. Rume cola cubana când ne facem damblaua. Când ne sare saldeaua, când ne care în cap zeaua. Când ne care în cap neaua, când tragem berdeaua, yeah. Nimeni n-are sânii ca ai tăi, tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi, răi. Vino încoace, întoarce-te și dă-i, dă-i. Eu nu sunt ca fetele, dă-i, dă-i. Nimeni n-are portbagajul tău, tău. Mergi acasă cu băiatul rău, rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău, tău. Mama zi-te-am doare bustul ăla gol. Nego topi parcă plouă pe noi cu flori. Ula-la-la cum te gratin și cobori.
Bambolina ca pe o vaca datator. Leagă-mă de tine cum te leg iubesc. Profită de gara mea până te golesc. Două glanți tip fotograf ca Gigo. Te știu bandito, te simt și prin stilo. Nimeni n-are sânii ca ai tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi. Vino coace, întoarce-te și dă. Eu nu sunt ca fătălei de. Nimeni n-are por bagajul tău. Mergi acasă cu băiatul rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău. Foarte sensibilă se rupe de-a condor. Orice exces atinge o să mor. Am grijă de tine de amândoi. Fata, ține-te bine de nori. Fuma la dandara, în dormitor lambara. Rume cola cu bana când ne facem dam-daua. Când ne sare saldaua, când ne care în cap steaua. Când ne care în cap neaua, când tragem berdeaua. Nimeni n-are sânii ca ai tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi. Vino încoace, întoarce-te și dă. Eu nu sunt ca fătălei de. Nimeni n-are por bagajul tău. Mergi acasă cu băiatul rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău. Minions have spawned. Vagabond până mă îngrop, terbo. Hey, când o fut urlăm distors, terba. Wow, la măi crimă. Wow, la măi crimă. Hey, vagabond până mă îngrop, terbo. Hey, când o fut urlăm distors, terba. Wow, la măi crimă. La măi crimă. Eu port medale și lanțuri când o fut. Și toate inelele pe degete buc. Ocoanele pupă ca pe icoane. Și când ochii peste cap că își dă drumul tare. Vagabondul continuă cu curul ăla bombă. Zonul la mă crim începe să plouă cu bambăi. Și eu nu dau detalii, business, am grijă cum mă dau. Se conectat în patru țări și prău deja ca baba. În ochii unora sunt dușmanul binelui. Ăia care contează nu se pun drogului. Cel mai mare preț pe cap și trebuie să fac cumva ofendă. Dacă mi-au veste antiglot să-mi iau salopendă. Dăm de barcă, o facem pentru ultima gură de apă. Vagabond se crede că nu știam nici apă plată. Vagabond până mă îngrop, terbo. Hey, când o fut urlăm distors, terba. Wow, la măi crimă. Wow, la măi crimă. Hey, vagabond până mă îngrop, terbo. Hey, când o fut urlăm distors, terba. Wow, la măi crimă. Hey, la măi crimă. Cartiere ta e trecătoare ca o bărbă. La un fel lor de cartier. Terfoșatra benzit, o clică bana benzit, o familie. Fiecare din noi am filia cu alte familii. Nu cunoaștem lei, în stând eu nu stop joară. Zic că toată ziua pentru lux și bloc joară. Noi ne facem treaba, nu suntem mai lor joară. Și nu o facem nimeni cum o facem noi joară.
În ochii unora eu sunt dușmanul binelui. Ăia care contează nu se pun drogului. Cel mai mare preț pe cap și trebuie să fac cumva ofendă. Dacă mi-au peste ani de glonță mi-au salobelă. Dăm de parcă o facem pentru ultima gură de apă. Vagabond țică de când nu știam nici de apă plată. Vagabond până mă îngrop, tervo. Hey, când o fut urlăm distort, terva. Wow, la măi, crimă. Wow. You can't contain me, summoner. Nervoso, jogar gamicho. Vagabond que tu dorsicho. Știi că nu fumezi tu fișu. Și ce bag nu bag se mi-au tripuri. Am 1 milion de lupări. O vagabondă bună cu care mă văd. Am un șan de bobo în grupă. Am un șan de bobo în grupă. N-am mă lai de bani, zale buci. Mă lai o melu, țin în geantă Gucci. Sangolan de cartier sudi. Spiritual de glanul meu rustic. Al treilea ochi, chiar o geargănă. 26 fără hartă, fă. Crescut în noroc și drame găsă. Dar beau siroc cu coleină. Și că mă piși, bob, încearcă-mă. Că mă piși pe tine, tu nu ată, bă. Fac șerbăra ele din negasă. Vala, varobă, se mândră. Echipa mea de cu tremură. Și n-am timp de harfă și boară. Eu nu mă fug cu pis de față. Bine, cuvânt, dată, excelent. Nicio, zero, mamă, mamă, bine, bine, nouă, bine, bine, dată, dracu, bravo, blanșii, oamă, bine, urmă, bine, târfă, bine, cuvânt, dată, excelență, nicio, dată, zero, mamă, mamă, bine, și de două, capă, hero, umilde, baga, bun, șetă, dată, dracu, bagu, blanșii, bine, urmă, bine, târfă,
mei pot să mă leg la rană. Și poate că nu-ți vine să crezi, băieții mei sunt on la o țără. Dau din copele și nu știu cum să ies. Nu sunt singur de aia că mă știesc. Au fost acolo în cele mai proaste zile, când ajung în vârf vor să vină după mine. Am fost acolo și la nașpa și la bine, și la gândul cu mine îmi numai filme. Pentru că fiecare în filmul lui, și fiecare își face bani în stilul lui. Sărăcia ne-a împrășteat pe clop, dar când ne revedem mulți știu să faceți loc. Băieții mei, rulăm la înălțime. Când lumea ne aparține. Din nou cu băieții mei, rulăm la înălțime. Când sunt cu băieții mei, lumea ne aparține. Vremurile grele doar ne-au întărit, ele au făcut să plece exact cum au venit. Așa că încep și mare, sunt și mai puternic, iar în privința altora sunt și mai sceptic. Și o să reușim indiferent cu ce o dăm. Pentru echipa mea doar știi că s-ar ca Jordan. Și o să fie bine, bro, și lor o simt. Peste ani o să râdem după ce-am pățit. Soarele apare după lună din nou, departe acum vom fi aproape din nou. Stăm departe unii de alții, dar când ne revedem să la fel. Și după ce-au trecut ani, stăm departe unii de alții, dar când ne revedem suntem ca frații. Pentru că totul e fix la fel și n-au contat vreodată banii. Din nou cu băieții mei, rulăm la înălțime. Când sunt cu băieții mei,
fac niște cașcaval, îmi place mandala. Mă pe scenă și încep clasic bună seara. Bine v-am găsit, hai să ne mișcăm puțin. Am lampa fermecată, mi se zice Aladin. Știu care ți-e dorința, vrei să-ți dai în cap grav. Am un cap pentru tine, dar e super bolnav. Cine? Nino, toată lumea mâna e, toată lumea mâna e. Cine? Face cât un harem. Vezi că mi s-a pus fata și sunt gata să fac un leu. Din ce n-ai visat, poza mea nu-i din clișeu. Vagabond și am tupeu, frații mei sunt felinare. Luminează strada ta și se feresc de girofare. Înainte de cuzare bate niște calmante. Mâncuri care strălucesc de zici că-s diamante. Neveste și amante, pisici și cățele. Noaptea după praf, ziua după somnifere. Venim din cartiere, sângele fierbinte lavă. Știu pe unul care arată fix ca o epavă. Fratele e navă spațială în galaxie. Dau o tură printre stele și mâncar cu mine. Urania de foame, am un dolar în buzunar, îl vând cu 100 de milioane. O banană, două portocale, tot e vândut. Mă piși pe Mercedes în place. Vorbim cu luna bre și bem șampanie. Facem valuri cu
să te surprindă cu sunete. Fără rețineri să trăim și să visăm deodată când suntem tineri. Simt dacă nu-ți sună viitorul e în prezent, o formă care îmi place, trebuie să profise momentul. Tinerețea nu o să o mai vezi la față vreodată, dacă pleacă nu se întoarce ca un bumerang mă ceartă. O voce străină pare partea mea înțeleaptă. Tinerețe nu există, e partea la care sunt vezi oricât ar fi de tristă. Tinerețea e o floare care nu crește în ghiveci. Pe unde treci tu alegi, plantezi iubire sau te pui la tot cu gura și alegi fără oprire. Nu uita că ce trăiește s-o firește dacă pleci. Tinerețea e o floare care nu crește în ghiveci. Pe unde treci tu alegi, plantezi iubire sau te pui la tot cu gura și alegi fără oprire. De veni se privesc în zare, oceanul ca un ecou. Liniștea se așează, simt în piept un suflu nou. De nedescris puterea cu care trupul trage. Luptă se înfioară, mută munții și apoi se reface. Mintea nu tace până n-atinge succesul. Și când se așează toate, tăcerea devine stresul. Are 1.000.000 de sensuri și tu trebuie să le triezi. Nu-ți zice la care ești bine, suntem încă tineri, o să trecem peste toate. Mă ridic din foc și apă, relația are să-mi placă tot ce poate să-mi facă rău. După cât adrenalină, inima pompează flow. Surprindând aplauziile bat, mintea mă agită, dar nu mai pot să tac. Liniștea dispare, devin disperat, să mă las salvare, cum am panicat eu. Anii trec, nu mă fac dat timpul, că mine se ceartă, că lovresc tot timpul. Dar stac odată să nu uite chipul, ca să-mi scoate de fire, să nu trască chipul. Dar nu sunt robot, sunt un om oarecare, depinde de tine. Dacă mă vezi mare, de ce sunt în stare? Mi-e frică și mie de ani în care am făcut gălăgie. Știu că voi plăti, de moment trăiesc pe pământ și mă pierd în univers. Captez energie să scriu, sper că nu sunt soare pe cer. Dacă pleci, tinerețea e o floare care nu crește în ghiveci. Pe unde treci, tu alegi, plantezi iubire sau te pui la
Aur și platină se clatină munții, dar vorbele reproduc și muții. Limba mea la despică toba, industrie o bancă, eu vin cu bomba. Mortal Kombat, fatalitate, am citit ceva, de-aia dau ca la carte. Cu bune, cu rele, cu inima scriu, cu vocea descriu ce ai ales tu să fiu. Zică, mă schimb la față, dacă îmi dau să mor, o să încep altă viață. Deci n-ai cum să mă faci să tac. Din mizerie un împărat, dedicat suflet și trup aduc. Un suflu, un om, batalion conduc. Degeaba-ți mitralieră, din pasiune fac carieră. Atmosferă, fac show pe scenă, am tehnică și flow, n-am nicio problemă. 1, reprezint Balcanii, tricolorul, țin golanii. 2013 pe val, El Niño, mortal. Cine nu crede să vină să vadă, să cade pereții, că-mi place pe stradă, zăpadă curată. N-am zis de-n brigadă, pământul se crapă, concertul să înceapă, bucata e turnată, cascade pe beat. Și normal că sunt tare, fac asta de mic. Check, dăm microfonul, adun coroana, lasă-mi tronul, de rima sonul. Cere și dragonul, samurai și Gian cu dom, dau tonul, să trec legenda. Siju și Pașa, CIA, respect toată branșa, avalanșa în capitală, old and grand, formula fatală. Plan tare cu un plan mare, dar nu sunt prăjit și nici ars de soare. Plan tare cu un plan mare, dar nu sunt prăjit și nici ars de soare. Am un plan tare cu un plan mare, dar nu sunt prăjit și nici ars de soare. Plan tare, bla bla plan mare. Plan tare, bla bla plan mare. Extraterestru versus spune direct, am învățat mersul, am trecut testul, dar contestul simt cum sună diferit de restul. Bulanșii vor să mă facă, dar sunt doar târfe care se dezbracă la câteva sute de lei murdari și-au harfe fumate de pișniți, ar pe gen ferentat, Colentina în întuneric, ca prin lumina, stima, respectul, vrăjeala și netul la periferie, la fel ca pe centru. Frațurori, șerpi, hiene, vodka și bere și gigi și lene. Ce vreme de plajă să vină Crăciunul, escale Miami, să vezi că am dat unul. Joc cu mix, sunt printre stele, o dau de sus, mi-am scris în piele. Știu și foamea, coadă, am tras cu dinții, zimel grande. Invidia că dau o metrică aparte, fără să vreau, nu stau degeaba, îmi place munca. Iau cu dreapta, primesc cu stânga și vin în palata, vin cu rafala și sala. Mă simte seara cu gala, tu lasă gargara, te mut în Sahara, te fac să transpiri, da, iar n-ai ca vara. Plan tare cu un plan mare, dar nu sunt prăjit și nici ars de soare. Plan tare cu un plan mare, dar nu sunt prăjit și nici ars de soare. Am un plan tare cu un plan mare, dar nu sunt prăjit și nici ars de soare. Plan tare, bla bla plan mare. Plan tare, bla bla plan mare. Nimeni n-are sânii ca ai tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi. Vino încoace, întoarce-te și dă. Eu nu sunt ca fătele de. Nimeni n-are por bagajul tău. Mergi acasă cu băiatul rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău. Mama ziceam-tu ai bustul ăla gol. Negotobii parcă plouă pe noi cu flori. Ula-la-la cum te gratin și cobori. Bambolina ca pe o acaradator. Leagă-mă de tine cum te leg un bestă. Profită de garda mea până te goleză. Două glenzi tip fotograf ca Gigo. Te știu bandito, te simt și prin stilo. Nimeni n-are sânii ca ai tăi. Ești ca toate-ți plac băieții răi. Vino încoace, întoarce-te și dă. Eu nu sunt ca fătele de. Nimeni n-are por bagajul tău. Mergi acasă cu băiatul rău. Baby, ondulează-te în slow-mo. Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău. Foarte sensibilă, se rupe de condor. Orice exces atinge o să mor. Am grijă de tine de amândoi. Fata, ține-te bine de nori. Fuma la dandara în dormitor, lambara. Rume cola cubana când ne facem damblaua. Când ne sare saldeaua, când ne care în cap zeaua. Când ne care în cap neaua, când tragem berdeaua,
sunt nicai tăi ești ca toate-ți plac băieții răi Vino încoace, întoarce-te și dă-i Eu nu sunt ca fătăle, dă-i Nimeni n-are portbagajul tău Pleci acasă cu băiatul rău Baby, ondulează-te în slow-mo Toată noaptea mă tripesc pe trupul tău Noi doi putem să oprim pământul. Am să rămân cu tine pentru că mi-am dat cuvântul. Și cu bune și cu rele și cu soare și cu ploi. Promit în fața lumii să lupt pentru amândoi. Pentru binele familiei și liniștea de acasă. Pentru că în continuare te văd cea mai frumoasă. Promit să nu te las indiferent de ce o să fie. Pe noi nu o să ne lege o bucată de hârtie. Pe noi ne ține dragostea în nopțile îmbrățișați. De asta nu o să ne vadă niciodată supărați. Promit că noi trei vom fi exemple pentru lume. Și am să mă întorc acasă, indiferent de sume. Indiferența doare, promit să nu te doare. Pentru că durerea face dragostea să moară. Lasă-mi inima să-mi sare din piept când te vede. Pentru tine voi avea o viață întreagă sentimente. Îți promit că n-o să doară. Te iubesc ca prima oară. Îți cer mâna astă seară, fia mea. Îți promit că n-o să doară. Te iubesc ca prima oară. Îți cer mâna astă seară, fia mea. Mi-e dor de tine, te sun că vin acasă și vreau să te văd zâmbind că am avut o zi mai proastă. Un trandafir, promit să ți-l aduc și la bătrânețe când tot la tine am să ajung. După toate drumurile pe care am alergat, doar drumul către casă într-un final la memorat. Promit că o să te fac cea mai fericită mamă și promit să nu existe niciun semn de îndoială. Atunci când vine vorba de familie mă dedic suflet și trup și dacă pic fac un pas și mă ridic. Să nu simtă niciun pic din sărăcie, nici măcar 1% din Yeah. Te era puțin trâncasă, îți faceți asta varze. Piesa mea de bază, un pterodactil deasupra cu un ceas elvețian din Basel ce adună fragmente în plasă ca să termine un puzzle prin o pasta. Cu pasta-ți fac trupa să tac, I'm the king of your mind. Recognize motherfucker și dacă o arzi de parcă n-ai înțeles zicala Jeanu când atinge mai cu automat sare sala. Mai lasă vrăjeala, o cunosc din clasa 5-a de când mama-mi zicea întâi înveți după ești cu mingea. Și am învățat că o greșeală recunoscută este pe jumătate altă greșeală făcută. Dumnezeu n-are profeți, profit vorbiți prostii, sunt prea mare pentru voi, în pielea voastră aș năpârli. Dacă limita e cerul, dă-mi aripi de înger să ajung să le spun fraților că în lipsa lor strada plânge. Și pula mea mă, bunica mi-a fost gangster, taică-miu e gangster. Eu sunt prins în beznă, la microfoane Luca, la butoane vrei să facem niște lei să știi bine că trebuie să spargem niște grei. Dar nimeni nu poate să bage ca mine, doar nimeni ne-aduce de-a vexat un 4-7 și ploaie, la restul bătaie, potaie. Sunt o jivină divină, pune mâna pe pic și faie. Combine lumină. Rimele mele sunt nuanțele, nuanțele talentului. Mișu face o grămadă de bani din apartamentul lui. Venetar de ferentari, stilul de Rahova, militar și mătăsar.
sari, respectat de Margolan. Vocea mea e un hit, aha, deci pune-o pe repeat, aha. Vrei să facem fit, aha, frate te lipit, aha. Hituri pentru oameni, nu fac bifuri și nici disus. Sunt din Tomis Nord, puteți să-i sugeți toți pula lui Mișu. Regele arcoului, prințul ghetoului. Nu te mai speria în fața noului, în fața noului meșter. În industrie trebuie să fii pește, Mișu pescuiește. Solo Solo, 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 sexy. 1, 2, 3 și a 4 Guț din Bergen, sexy motherfucker. Cum o dau eu Balenciaga. Iau niște artă și o îmbrac în Prada. Am plecat pe drumul meu, am făcut, las-o jos în drumul meu. Am deschis un drum al meu, acum sunt solo, solo ca Manelarici. Am numai vorbe de aur, în gropa mă țin bulgari. Le în capul meu safari, de-aia de seif care ți omoară dușmanii. Să vină la cif, că restul sunt boși. Mânca mi-a spula de invidioși, pe cum o dau. Când pun mâna pe microfon sunt animal. Te fus cu mine, intri prenatal. Suntem si universal, am ambiție de metal. Mă doare în pulă, mă duc singur la scandal. Dau ca Ronaldo, ca Hagi, ca Messi, Zidane sau Van Persie. Sunt magic pe versi, nu ales perversi. Eu când nu pot cerși, eu scriu și poezii cu stil ca Arghezi. Eu sunt exact cum scriu pe foaie, coai. Eu sunt exact cum scriu pe foaie, coai. Eu sunt exact cum scriu pe foaie, coai. Dacă-ți mai zic o dată, s-ar putea să ții bătaie. That's what I'm talking about. Înainte nu sferatul, acum nu sfer. Vrei să mergi în șlapii mei, o să te coste. Vrei să vezi dușmanii mei, sunt niște monstre. Nu câștigi banii mei, că-și muncesc ca un monster. No stres decât ăla de la Harp. Sunt de 12 ani în rap, ești pe Facebook de mânat. Dar nu mă întreba cum fac și cum o dau când trag. Când de fapt eu nu trag, o să înțelegi pe asta după lag. Inspirația e ca oceanul, la voi ca un lac. Fac valori imense, nu sunt ușor de abordat. De asta mă urăsc toți, dar de fapt mă plac. Cum o dau, cum sunt și simt, nu-s influențat când o dau. Shift baby, bye bye. Știi cum o dau, vrei să mai stai? Zbor la înălțime că-ți high high. Viteză la maxima, mult sky. Putere, sub, pas, groove, flow de la Dunăre, vibe, club, yeah. Când intru în club, tu simți vibrația. Dau mulți decibeli, din mine sare instalația. Combinația e că asta e destinația. Trebuie să intri în film cu noi să înțelegi senzația. O dau să mă ții minte, astea-s rândurile mele, citește printre. Că viața e cum ți-o faci, nu este gri sau roz. Stil lejer, spune prăjitorul din oz. Am un trip de neoprit, niciodată obosit. Știi că sunt de neclintit și tind spre plus infinit. Am un beat nebun pe țeavă, rimele mele vulcan. Lavă tractare, că nimeni nu-mi dă de mâncare. Nu primesc nimic pe tavă, iau! Yeah! Am o abordare inovatoare, rime calde, parcă scoase din cuptoare, artimpane. Sunt calmat de sute de grame și hrănit când îmi e foame, judecat de panorame. Uite-mă ce fac din vorbe goale, vorba doare, uneori poate să omoare. De-aia când fac rime, rimele mele sunt criminale. Vrei să le auzi în continuare, fiindcă aline ce te doare, parcă ar fi metadoane. Noi nu stăm la semafoare, sunt doar curse amețitoare. Carusele de culoare, când o dau chiar o dau tare. Scui betoane, dinții trâmbi, au rup și zale. Prințeți morți, le aduc o floare, pot fi bun sau pot fi fraier. Foarte important, trebuie să fii original. Așa că spunem cum o dau, e tare sau senzațional. Cad ca o bombă, arunc în aer jocul. Dar tu nu știai că o să te arzi dacă te joci cu focul. Sunt fix unde mi locul printre scriitori cu clasă. Tu ești fix unde ți-e loc cu scriitori cu dexul lasă. Harfele că s-ar putea să pleci cu gura spartă, fiindcă ai știu să se bată, nu prea se bagă la ceartă. Ai auzit bine, e un leu pe negativ. Adică dacă vrei să o ți-l dau ca un sedativ. Am înțeles că trebuie să mă laud cam așa ceva, dar nu-mi stă în fire, așa că să mă oprească cineva. De la periferie până în sufletul orașului am cât un frate care își apără felia lui. Zi-mi tu că nu-mi dau seama ce făcui. Old Clan din inima sudului. Ce? Ladies and gentlemen, Grigo
Indigo la platane. That's my name. That's my name. Want a fresh style, fresh style, fresh style, fresh style. Let me show you. I hope that you listen. You ain't ready yet. I thought y'all knew. I'm a master. I'm a master. I'm a master. Intru cu talent pe un beat de DJ locale. Nu prea pe gustul tău, n-are cum cred că ți se cam pare. Nu ești în apele tale, că ești în urmă țărane. Ești ca țiganul la măn, necat în noroaie. Stai calm, șaule, șaveco, nu te speria. Și dă-te maia ca n-am mâncat, ți-ești cocoșica ta. Geacă, piele, lanț, aur, șapcă, piele, ochii negri, lentile, sclera să mă protejeze de prețul lui Pechi Phoenix. Eu am venit cu numele și ăsta nu e un dis. Am împișat pe genușă pe leme și focul veșnic s-a stins. Cum o dau merg cu tine până în iad înapoi și după până în abis. Dar dacă mă fuți, te mănânc, ce să nu zici că n-am zis, kid. Unde pula mea sunt banii despre care dai cu ciocul? Am o lamă fină, vino să-ți închid botul până nu ne vede blocul. Dăm și pachetul până nu ne vede dicotul. Cum o dau că sunt golan, mamă, nu o dau pentru bani, o dau din stradă unde vârt aceeași bani. Unde n-ai deloc fan decât foame și invidia. Strada mă iubește mai mult decât familia. Îmi bag toată pula în tine, târfo. Și știi că mă refer la tine, nu la orice cârpă. Aprind un bai în ghetou și e ceață. O mamă, nu cred că o să scap cu viață. Cred că sunt destinat de gloc greață. Noaptea mă fură și banii răsfață. Până-mi dă sângele pe nas, mintea mea învață. Până-ți pierde zâmbetul de sub mustață. Ha! Trăim în lumi diferite, da. Ești cu clica după tine, am brigadă după mine. Și cu toc, ca pe pilă, toc, motherfucker, what? Cum o dau ei la fel. N-am nicio limită în cartier. Până nu ne aude garda, trebuie să te fumăm rapid. Oricum nu dă două băbit. Ia uzi cum vine să moră mama. De când mă știu fac rap. Mai dăm niște beat-uri că pe-astea nu-mi cap. Strofele pe care le-am în cap și trebuie să le dau, altfel n-am cum să fac. Că mai am puțin de trăit ca Tupac și n-am niciun biggie să-mi fie adversar. Stai să mă chiluiesc puțin ca la Sneak of Style, boy, mai
Welcome to Summoner's Rift. "30 seconds until minions spawn. Minions have spawned. Waste not a minute. First blood. We do what we must. An enemy has been slain. Double kill. May your spirit find peace. The dragon sleeps for now.
yourself. I told upon the dragon, suffered its wrath. Killing spree. An ally has been slain. Will be a worthy test. An enemy has been slain. The spirits live among us. Their power echoes throughout the land. The dragon spirit offers me another chance. Has been slain. Only I can endure the dragon's fury.
Killing spree. My spirit rests. The monks taught me well, but I determine my own fate. An enemy has been slain. I shall not repeat that mistake. Not yet. Your team has destroyed a turret. My fists are my weapon. Shut down. Unstoppable. Extend your senses. Has been slain. Shut down.
patience. The dragon sleeps for now. The dragon spirit is not magic. It is life, more ancient than ours. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. Shut down. Veils has not stopped before. It will not now.
enemy's inhibitor is respawning soon. I will master the dragon spirit or die. Never again will arrogance lead to strength. I return to my meditations. I will atone. Quiet steps.
has been neutralized to a certain level by Fnatic. Well, until the last game, yes. Because I think in the first couple of games, Fnatic, with a lot of globals, especially the TF in mid, had a lot of great play very well in the late. Do much on a side lane, so they're trying to use that Shen ultimate to force a fight. And if it could have resulted in a pick onto Caps, then it allows them to buy more time. Unfortunately, it doesn't pay off, but I'd rather see this than just watch the game slowly fall out of your control. Oh my word, 2v1. Wonder's looking for the double kill, and against the tower. He will get taken down. 1 for 2. All chat worth, I dare you. Wonder, 11 kills with G2 right now, 4-1-1. He's up, by the way, 70 CS over his lane opponent. Yeah, Wonder had the option there to use the stopwatch, I believe, but knew with multiple members collapsing on him, he needed to save that for a later fight. See it one more time, because again, Whippo starts this off and isn't able to find the taunt onto Wonder. Wonder jukes with a little step back towards the left, and then realizes, hey, these guys really squishy. I'm really strong, level 13 on the Akali. Super easy kills. He lands that E, even getting knocked back, able to charge through. And this is why I was saying I like the plays from Fnatic trying to force fights in the mid lane, because if they just sit in sides, that's what's going to happen. Yeah, absolutely. Case. Press R's, and that is where it finishes. Now Wonder is going to jump into the fight with the TP. He's looking for Broxer, who's down 200 HP as Perks. That flashes forward, throwing out a million feathers a mile. And now Nemesis and Whippo, they escape with their lives. Defensive flash from Reckless after the scrapes. With this wave, Wonder pushing up mid. See the synchronized pressure from G2 in top and mid. No one can hold them. Here we go. The siege is now starting off. Wonder likely going to be taking that inhibitor as G2 just slowly take their time. Whippo can do very little in this 1v1 matchup, but look at all the damage Perks takes. Yeah, very good indeed. That's going to at least dissuade the push. Just a reminder, it's been 372 days since a Game 5 has happened in Europe. No Game 5 in LEC at all. There's 30 seconds left on Baron. It's been 308 days since G2 Esports have lost in a best of 5, and they do not want to lose today. Caps is going to get some more damage onto Whippo and will secure the kill with the help of Perks. The Nexus turrets are being focused down. 1 and 2. Fnatic have been obliterated in... Seeing a lot of similarities in terms of the mitts of It's very, very bold, but he does escape thanks to the empowered recall. And all of a sudden, Baron is slightly wearing off. Whew. All right, so the Baron is going to disappear soon. Runes, that's what I'm looking for. It just doesn't help him. The turn is too fast. The chain CC is way too much. It was so stunning that Ender had a stutter. Game pathing because there was a flashless Shen in the top lane who was pushing influence. It was Fnatic. Third whip was, and you can meet. They could sneak it from over the wall. Yep. And it's just something you have to keep in the back of your mind, given the situation that G2's in and the viable crowd control to shut down this set. Definitely opportunities for the Aurelia to outplay. Which hope off the play. And as a result, Nemesis has to lane. G2 have already secured 2 towers, and the pace of this game. And you can see that they at their own dispensary. While we're doing that, it's completely interrupted. It's Perks that gets the kill onto Hillisang. Now when he's traded back, this Nemesis will find one with the cards. Very good barrel from Broxer. Is going to dissuade at least another kill. Only one goes down. It's Nemesis in the bot lane. And as to be expected from G2 versus Fnatic, the skill, even if you decide to fight them in that situation. Some check-ins. Eye Edge, Essence Reaver, Rapid Fire Cannon for Perks, Blade of the Ruined King, Frozen Fist, as well as Muramana. Really stepping up in these team fights and just the overall coordination that they're consider grabbing the Sejuani as well, but with the Sylas available, they're going to go back with this matchup. We have to remember that Caps did get solo killed by Nemesis in this matchup when they played up against each other in Game 3. However, in the end, it was G2 that came out on top. And of course, there is a possibility it could get flexed to the jungle at this stage. Holding that as a maybe, the Kled is locked in Phase 1. And now we see if that Morgana gets secured. What become the bans in Phase 2? Oh, see, so what G2 is doing here is they're saying to Fnatic, okay, you can lock in something like the Morgana, you can get yourself a winning matchup in the support role, or you could pick a counter pick to top lane, and they do neither.
they immediately lock in their Elise and guarantee themselves a strong 2v2 in the mid lane. A very early game focused jungle pick coming out from the side of Fnatic. So interesting too, because the last time we saw an Elise ban was all the way back in game 1 for G2. So Fnatic really want Broxah to have firepower in the early game. We've seen that when he can't control Jankos early, could be trouble, just like in game 4. And even though Fnatic got ahead in game 3 and still lost, it has been Fnatic winning through early game leads that got them their 2 victories this series. We jump into bans. Kai'Sa and Thresh removed from the pool. So let's see what support Hylissang's going to be landing. Yeah, you have to assume it's Thresh and Morgana here to deny the two good options that Hylissang really does have. And yes, you can go for the Nautilus. I think that's a fine option here if Hilly wants to put his hands on it. But G2 are just saying, Fnatic, you're not actually going to play this. Well, Hylissang used to be one of the Morgana one-tricks. I remember it's Quickshot that always brings up that stat because he's cast him for so long. But Morgana used to be one of his bread and butter champions that you would often rely on. So I'd be surprised if Fnatic chose not to go for it. Oh, but there you go. Right now they're hovering picks. We don't know what they're going to lock in yet. They still have some time. My eyes are going to be on what Bwipo wants to take. They're going to save that for last, almost certainly here. Into the Kled. The Renekton is open because G2 split bans here. There are definitely options for Fnatic, but this Braum down in the bottom lane, much more passive, and yes, can be good at turning around engages on that Rakan, but it's not the Thresh we saw in game 3 that Hylissang used to absolutely abuse Mickey early on. Well, let's see what this final pick from G2 is going to be. Perkz will be locking in the Ezreal. He has only played that once this split, and it was a victory in 1, 3, and 4. Now we find out what this mid lane, or rather jungle pick, will be for Jankos. DeFisher was saying on the desk, there are a number of flex picks that G2 can play with, but gonna go back to tried and true, the Sejuani. Jankos has been one of the more consistent players over the course of the series, and he's been very impactful on Sejuani all split long. Very bread and butter comp from G2. This is very much what we would expect from like an EU meta. We can see that they've gotten themselves a couple of comfort picks as well, and it's just very focused around team fighting. They're going to be looking to play around objectives, very similar to what we saw before. Wow! And we see the Kassadin lock in for Nemesis. Kassadin did receive some buffs on this patch, but this is a throwback to one of Nemesis' OG picks. Yeah, he used to play this a lot. You think back to spring this year, even before he joined the LEC. This has been such a good pick for him, and specifically those buffs, damage to W, that's going to help you so much against a melee matchup against this Sylas. Once level 6 comes around, once Kassadin gets items, there's almost nothing Sylas can do in the 1v1. It's one of those situations, though, where it's a very scaling-focused pick on what is a bit more of an early-game focus strat. Like when you're going for the Elise, you're going to be looking for plays up towards the top side of the map and maybe even towards the bot side as well. So I feel like that it doesn't really fit in the style with which Fnatic is going for, even though it does complement the 1-3-1 that they do have. The idea here for Fnatic is that the Elise is going to bridge the gap between early, mid, and late game for this team. So yes, play around side lanes early on. You're not going to have control over mid, but come level 6, things get so much better for this Kassadin in the mid lane, and Nemesis has the late game insurance. If this goes like game 3, where the game goes long and the early leads don't matter, that's where Nemesis will look to take over against G2. Well, let's see what Nemesis can do. He played Kassadin twice in spring, lost both of those games, but this is a very different Nemesis. This is a very different Fnatic. On the same token, Broxah is on his bread and butter pick. 25 games of Elise in the LEC. 18 wins and 7 losses for Broxah. It is do or die. Win and you are in the finals in Athens. Lose and you face Schalke 04 in Athens on Saturday with a shot at facing the victor. It is Fnatic versus G2. Peak League of Legends is European, and this is what it looks like. Game 5 between G2 and Fnatic. Again, G2 are grouping up and looking to challenge Fnatic in the level 1. Mickey and Perkz got to be a little cautious as they move down the river. So Fnatic are
are setting up for a defensive play in the event that Mickey tries to do something a little creative with the Rakan. But G2 feel pretty confident to set up this invade because they're going up against the Kassadin. He really doesn't do much at early levels, but G2 have to be careful. They're going to face check here. Got to be so careful. It's 3-on-2 for the time being. The minimap Reckless can make his way up. A little bit of damage landing onto Hilly. And doesn't look like much more is going to come. There isn't a huge amount to work with in these early levels, and Fnatic have backed away. So you can see that the Kleptomancy proc coming in handy there for Perks as he picks up his first item of the game already. But G2 will have information on where Broxah is starting. Meanwhile, Jankos is going to start on his blue buff. And what are you thinking about these early jungle paths? Well, when you look at these two junglers, you know, both starting on blue buff, it means no early game ganks, but that's what you expect when you see Sejuani versus Elise. Very much level 3 champions you're going to be waiting for. And what Broxah is telegraphing with this type of path, I think even more so than Jankos starting on his blue buff, is Broxah wants to be up topside around the level 2, level 3 mark for Wonder. Not necessarily to find a gank, although that is definitely a possibility, but mainly because Kled plus Sejuani is absolutely brutal to try and lane against 1 versus 2, so he needs to be up here to protect against that gank, and therefore he's going to go buff into the Krugs so he can hit level 3. We can hear the fans getting excited for this Game 5. Very divided audience, and those watching at home can now vote in chat who will win, G2 or Fnatic. The crowd seems to be a little bit more vocal for Fnatic right now. But they also can't make up their minds. It's going back and forth. We'll have to see how the game plays out. Obviously with Broxah on the Elise, love the energy here in Berlin. I want to keep my eyes on his decision-making and where he goes. As you've already mentioned, Vedius, the 2v2, we anticipated Akali mid being swapped top. Yeah. There's going to be a lot of kill pressure. Ooh. And the vote is swinging for now. It's close right now. It's G2. They're not in this region. Of course. You can never escape. That's not one of the options, guys. I gave the crowd here such dirty looks, but the fans right now are believing in G2, and Jankos is the first one to show towards this bottom lane. Bottom lane performance has been influential throughout the series, and something Ender we were alluding to during the draft. Yeah, right now the lane in a very awkward position for Fnatic. Yes, the Sejuani is going to be walking away, but look, it's sort of frozen against them. So Broxah needs to come down here in order to try and break a freeze. Even though they do have vision, they can't actually step up and farm. It's very, very dangerous, and that's why Mickey is playing so far forward right now. He knows he has the backup and can just stop Fnatic from stepping up. Mid lane also has push in favor of Caps, and one of the cool things that I really like about Kassadin on the current patch is that his W got 30 bonus damage. That is a lot, and at early levels when trading against melee champions, it can be very effective at allowing skirmishes to go in your favor, and you can see that, oh, Wonder. Oh, so much damage on the Bwipo. Wonder can't find the kill just yet, and that's how the series started, but in reverse. It was Bwipo putting pressure onto Wonder. Now Broxah is coming fishing in the bottom lane. I'm waiting to see if he can find a Cocoon. Cocoon plus the concussive blows passive from Hylissang is so much CC at this stage of the game and can easily lead to kills. Yeah, now we're seeing the exact inverse of that bottom lane where it's pushing out. Thankfully for G2, they're much more mobile with these two champions. They can still play forward here, but Mickey does have to be a little bit careful with Broxah coming around. Yes, he is, and making his way down. Teleport is available for Wonder and Caps if they were to commit it. For the time being, Broxah is still fishing for an opportunity. Yeah, Yanko's thinking about making a play towards mid. Nemesis has to walk up to farm, and they have a lot of CC. All right, they do indeed. That's going to catch with the abscond. Now Nemesis has already blown his flash. He steps all the way forward. Doesn't have enough damage to get the kill. First blood this time picked up by G2. In response, Fnatic are going to turn it around. Wonder completes the TP as mentioned. Mickey gets a kill onto Reckless. Now Mickey's in trouble, below 100 HP. Auto is not going to be enough, but here comes Jankos. Now Bwipo, he's going to start to teleport in. Weepo with the T-Po. Correction, it was Perks. It was Perks that arrived. Now Hilly, he throws up the Unbreakable. And Yanko's just waiting to set up the dive. There's nowhere that Hylissang can go. This is the start to the game that every G2 fan that voted for them was waiting for, and it's Hylissang Lambs to the slaughter. At the beginning of the day, the fan vote was 67% in favor of Fnatic. Right now, it sits at 58 for G2, and I anticipate the moment
fans see that play, they will swing their vote. 2,000 gold advantage for G2. So the fight actually started in mid lane with a 2 versus 1 gank. Then Broxah sees the opportunity to make this gank happen, so a teleport immediately comes in from the Kled. This is a 3 versus 2 that Fnatic think they have in the bag. But with Mickey just flashing out of range of Reckless's damage, and then he flashes over committing trying to get that kill, that allows Wonder to pick up the kill and buy time for the rest of G2 to arrive. So crucial too in that play, no teleport for the Akali up top side, so G2 absolutely with the numbers advantage and absolutely nowhere for Hylissang to go. Just a really unfortunate circumstance for them as they overcommit for a play without the global pressure. Medius, you talked so much about tempo in the previous game and how G2, they were finding their groove, they're working on their individual performances and that as a team. And now they come into this game with a sort of bread and butter composition, I believe was the words used in picks and bans, and they have a fantastic advantage. I mean, we definitely don't see many Ezreals in Europe, at least these days. But I do feel that this comp is just very standard in terms of how it's executed. A lot about team fighting, a lot of room to make early game plays, and right now, those early game plays are going heavily in favor of G2. And it becomes even easier for G2 looking forward in this game to keep extending the lead, because they always have mid-control as Wonder using the ultimate to escape. Whippo can't trade in that lane, but mainly it's about Caps. His ability to move, because he's on the Sylas, can always roam up, and he's on his way right now. All right, he will meet Broxah though in the jungle, so support is making its way in. Flash is available to Wonder. And there's all the catch. A flash on Broxah. Finds Broxah. Broxah will repel up, but what goes up must come down. Broxah running for his life underneath the tower. Caps is able to pick up the kill with the help of Wonder. Now Whippo running around inside the shroud, trying to stay alive. Caps dashes forward, will not find the CC. Taps on the tower, and he gets out of range. G2 are just styling on kids all across the map. The lead gets bigger and bigger and bigger, and there's almost nothing that Fnatic can do. G2 always have more members to fight you. They're always going to be stronger, and they continue to push further and further ahead. 3,000 gold is the lead right now. Turret plates are starting to fall. Right now, turret plates are starting to fall in the top lane. There's support in the bottom lane, which is allowing Jankos, or correction, Jankos is the support, to pick up this Ocean Drake. And look at Caps, by the way. He's already roamed down towards the river, so if any shenanigans were afoot, it would be support for G2. They pick up another early Drake. And Ocean is so valuable at 8 minutes in the game. And it's these kind of plays from Caps that remind me a lot of what made him so successful at MSI this year as well. The fact that he would just abandon his lane and look for roams, and he saw an opportunity top. He thought they could set up a dive, and notice how they used the remount mechanic on Kled in order to manage the aggro of the tower so cleanly. And then you'll see here, he gets just out of range, only takes a single tower shot, allowing the Kled to then pick up the double kill. Very well executed dive across the two members, and G2 are not slowing down in terms of their pressure. It's the double fade away right there at the end to get the kill, and you can see all inside of Fnatic's jungle, there's this vision trying to spot out, trying to make it so Fnatic can never do anything against them. See, Broxah probably going to spot it out here, but no, he actually doesn't. It's all over the map right now, and what it means for G2 is that setting up those next plays is only going to be easier. Seeing Broxah on the bottom side of the map, they could then look to set up top side. That's why Bwipo has to back away. He must recall, and without a teleport, he will fall further and further behind. Oh man, it's such a difficult position for Fnatic to be in. They are so far behind in the final game of the series. Broxah has just not been able to find opportunities, and this control ward will allow Mickey and Perkz to get away safely. I do still feel that Fnatic have scaling options in their kit, but talking about scaling at this point in the game isn't really going to do them any favors, as Caps looking for another trade onto Nemesis. Stealing away a Castin ultimate is so depressing. So in the top lane right now, Wonder is building up a freeze to come into him. So Bwipo actually ran all the way down into the bottom lane. There is a ward though that just timed out, so he will be able to sneak in unseen, but Fnatic must make something happen. They're down 4,000 gold at the moment. Top lane is unplayable for Bwipo, and this is his only maneuver left. And of course, for Fnatic, they have shown they can contest and compete with G2 Esports. The first couple of games this series was all about Fnatic. The difference was they were ahead. Now, this is the play that you wanted to see. Ender, Perkz gets tagged by the Winter's Bite, and Mickey's thrown into the air by the Glacial Fissure. But he will find another teammate to fly towards. That's a kill onto Perkz, but Jankos is waiting in the wings. Glacial Prison is available to him. While that's going on, one is in the top lane. Yeah, Caps is also on the roam here, so they're just going to delete Broxah underneath the tower. Caps still running over. Jankos is so tanky. He's just buying time, waiting for the rest of G2 to show up and fight. Quickness comes in and locks Reckless down. G2 are not done yet. They are looking for Bwipo. Bwipo dashes in and hasn't got the damage just yet. He has got flashes over the wall. Caps
kills Bwipo, 10 kills to 2 and a 5,000 gold leads. Every member of G2 is styling on Fnatic right now. Ender talks so much about how Fnatic needed to force that play bot. They had to make something happen with Bwipo's time, investment all the way to the bot side of the map. And yes, they make something happen, but it ends in disaster as G2 pick themselves up 4 kills. The unfortunate reality for Fnatic now is they win none of their matchups. They win no 2v2, no 3v3 on the bottom side of the map. Every lane is a lost one right now, so they must come at you with a numbers advantage. Okay, Caps, can he get away with this? Level 9 to the And he does. And 7. And Reckless and Hilly didn't have the ultimates or the flashes to chase. As it stands, Mickey is 3-0-3 and Bwipo is trading with He has Wanda. ult. Bwipo's in so much trouble. Charge has been used. Bear trap on a rope. Will pull Bwipo back, but teleport comes He down. wants this fight as He well. can fight. It does. He needs Skarl. Skarl is coming back, and Nemesis In the realizes bot he lane. can't do it. G2 are not done yet. They get themselves another kill in the bottom lane. Helisan goes down. True Shot Barrage comes out from Perks. He kills Reckless. Perks, in his second split as an ADC, wins the All-Pro #1 role, and he has got 5 European titles under his belt, the most of any European player, and is on the cusp of qualifying for another final. This is painful to watch. Fnatic had such a convincing start to this series. They were dominating every single early game. And then coming into game 3, they were the ones with the game to lose. G2 found a way back, and with that win, the momentum suddenly swung in their favor. Now they keep looking for fights, but G2 is there to answer. Yeah, they do. Mickey escapes He's still alive. again. 3-0-5. Every first pick Rakan has gone on Here comes to win Kled. the game. And Mickey's first pick was this game. Wonder jumps in. The bear trap goes the wrong way. Helisan goes golden with a stopwatch. Stand behind me is used. Stays alive. Helisan escapes for a few seconds longer before he gets taken out by Yankos Sejuani. It's a double kill for the War Pig, and the middle tower will fall as well. G2 just end up getting everyone else, and turret plates have not even fallen yet. They have 14 to their name as that one goes down. Everything in favor of G2. They're diving Bwipo as They well. absolutely are. Bwipo's trying to do something. Perfect execution is available to him. He jumps back in, manages to find one. Wonder is now trying to put the damage back. Hex Drinker keeps him alive, and he trades with Wonder. Correction, Bwipo. The tower is just on the verge of falling as well. It is so rare that you see the 15 turret plate dream, and G2 are so close. In game 5, when it all matters, G2, the one we know, the team we know, has shown up, and they're not here to play, they're here to dominate. G2 Esports have secured 3 wins in a row. It just took them, potentially 3 wins in a row. It just took them 2 losses before they could start that run. 10,000 gold is the gap at 13.5 minutes. Bwipo has half the gold of Wonder. Like, it is unbelievable how hard Fnatic are getting smashed in this early game. They're trying to find a pick. Will they be able to kill Mickey? Not this time. He still remains deathless. Now Wonder on the re-engage. Okay, now, this isn't really the time for quick stats, but I'm going to do it anyway. The quickest game in EU history was 18 minutes and 31 seconds. Can G2 beat that record? Infernal Drake, for the first time all series, is secured by G2. Capta's going to steal perfect execution. Helisan's running for his life, and the charge is used defensively. 16 kills to 3. 10,000 gold lead. The tower in the mid lane on the verge of falling. And you really, really have to look at how Fnatic started and how they've ended. There is a lot of positive to take away, but they have been outclassed individually this game. And this series, it was all about winning the early game, and Game 3 was the game they should have won. Game 3 was Fnatic's, and they lost it. G2, with some crucial team fights around the Baron, were able to turn it around. That gave them their mojo back. Now, with almost everything in their favor, they're diving under the towers. Yeah, they absolutely are. That's another kill onto Helisang. And now Brox is underneath the tower. The tower simply is not even enough. Reckless, gets caught by the Mystic Shot the moment he lands. Nemesis is running for his life, not even level 11. 18:31. That is the quickest game in European history. The inhibitor turret is falling, and the inhibitor should fall as well. 12 seconds. 14 plates. 13, 14 plates secured. They just missed one. G2, if they find any more kills, you know they are brazen enough to go for the Nexus. They won't do it now. 13,000 gold lead.
And what a fantastic series we have had, and it is just starting to fizzle somewhat. Yeah. It's just like it. So I mean, the thing here is that what we saw was in the first two games, I think the Fnatic did play exceptionally well. I think that they shut down G2, and I think they ultimately punished a lot of the mistakes that we saw G2 making. What we then saw throughout the series was that G2 slowly, individually returning to form, progressively getting better and better and better. And now we're at a point where it feels like that they're making very few mistakes, and every time Fnatic tried to force something, G2 just immediately shut them down. G2 Esports, in my mind, have become the most dominant organization in European history. They just set another record at 15 minutes, 11,680 gold. They speed ran the finals against Origin, an organization with huge history. Oh, they're going for the record. They have Rift Herald. 1831. Do Rift Heralds dance on Fnatic's grave? That's the question. The Rift Herald is going to be charging onto the Nexus turret. I wonder if G2 know that they can break their own record. The boot hits the Nexus turret. The quickness is being thrown down. G2 Esports on the cusp of making another finals. On the cusp of crushing Fnatic in Game 5. They've traded top laners. Wonder and Bifo are down. G2 are not done yet. Nexus turret falls. Caps has caught Reckless. G2 Esports, their dominance was questioned this series, but they are looking like they're going to shut down Fnatic. Yeah, they still don't have the minion wave yet, so Fnatic are doing everything in their power to fight back. The death timers are so low, and they've got the shutdown on towards Caps. Nemesis, can he get more? He's looking for it. Rift Hawk is available, but he doesn't have a huge amount of mana. Maybe only one more Rift. The Nexus will survive. The siege was cancelled. And at 17 minutes, Fnatic have a busted base and what feels like no hope. I'm not going to try to sell you back into this game just yet, but Fnatic just got a shutdown on Nemesis, and with the super minions coming into mid lane, that's a lot of experience they can pick up if they can buy themselves more time. But in this fight, it is Bwipo that gets broken almost immediately, but then Mickey goes so deep under double Nexus towers, it's an immediate shutdown, and Bwipo wasn't quite taken out, so he's able to trade down on towards Wander, and then it's this turn from Caps where he instantly blows up Reckless, where everything looks golden for G2, but they have no more minions anymore, and Fnatic were able to turn it around onto them. Let's be real. That was a power play. That was not high quality League of Legends. That was not G2 like executing some high level strat. That was G2 flexing their muscles and saying we can break our own record right now. And that was G2 breaking the mental of Fnatic before a potential rematch in Athens next week. Actually, that's right, because it doesn't really matter who wins this game. The real loser is Schalke. Because they are gonna get so much revenge. You know, Fnatic has showed what they can do in the early game. And yes, obviously, the odds are incredibly, incredibly slim, right? And it's gonna be multiple G2 mistakes that will allow Fnatic back into this game. And let's see what's gonna be happening now. Well, they're gonna give it a go. With an actual TPO, it's simply too late to the party. Teleport coming down now from Wonder. Charge is available. Bwipo is now out of position. While that's happening, Caps is pushing into the base. It's still a potential pre-20-minute win. Knockup will catch Reckless. He's running for his life. Here comes Caps. That's so many members dead. Bwipo has respawned, but there's no minions to work with to push the final turret. G2 don't have minions, but I don't think they care, quite frankly. They just want blood here from the side of Fnatic, waiting for the escort into the base. Bwipo does not stand a chance. That's the ace for G2. G2's dominance has been truly challenged, but they were not conquered. G2 continue to rule Europe. G2 successfully make the reverse sweep a reality. They were pushed to the brink. In Game 3, they had to hold the line and make the comeback happen, and they do so. Just barely, but they manage it. Look at the smiles, look at the happiness. For the first time in 757 days, a reverse sweep has happened in Europe. The second fastest game in history in Europe at 19 minutes and 38 seconds. G2 were pushed to breaking points. They were down 2,500 gold by the only other team in Europe that could contest them. And Fnatic, unfortunately, were not able to close it out.
I mean, what was great about this series is that it demonstrated that G2 are not impossible to defeat. They can be challenged, they can be rivaled, and that there is an opportunity to beat them. There's a lot of fans here today. But we also got to see what peak G2 does look like, and when they are playing in form, what they can do against the likes of a Fnatic. This is what peak League of Legends looked like. That was the call from MSI. This is what peak competition for G2 looks like. And it is Fnatic from Europe. Fnatic versus Schalke next Saturday in Athens. Tickets are still available if you want to come watch. And if they win, please, oh please, give us another series like this on Sunday. It actually just blows my mind that we have the possibility of seeing 5 more games like this. These two teams fought tooth and nail. I loved seeing the different adaptations game to game, how these teams fought so hard in the early game, because neither of these teams gives up easily. They will keep fighting even when they are taken down. It is about the confidence and just going all in early on. You either win big or you lose big. And these teams just want to throw everything at it. I'm really curious as to what, if we remove game 3, what the average game time is, because I feel like that neither of these teams, when at a deficit, just slowly lose. They don't wait for that perfect opportunity, they try to make an opportunity. And often, yes, it results in just snowballing the game even harder, but I feel like the players' mentality is, you know what, this game's over, let's just get into the next one. And like, skirmishing, being proactive is what both these teams are all about, and that's why it just felt like that, even though we went to 5 games, it was still a very quick best of 5. Oh, absolutely. And this just makes everyone
make them cry. Stop! You have killed our own! Sniper! I'm throwing! I need help! Smoke! Ah! I need help here! Yes, how are you? Can you speak Russian? Hello. Hello, yellow, how are you? Говорю шпига. Can you speak Russian? Русский понимаем? А почему зеленый без звука играет? Пишу в чат. Z. Orange. Тебе с ножа взяли? Да, вдвоем убил, когда я не смог убить. They shall regret this day. Flashback. One A. Ну. Давай, Дигл, мы это показываем. Видел? У него, наверное, колонки. Я имел в виду, скорее всего. Да, уже ясно. До свидания. Это ГГ.
Тихо, он сейчас затащит. Только заткнись. Хэпс ножа взял. Давай. Let us go. Smoke. Flashback. I'm throwing a flashback. Middle. Gobi. Be safe. Let's go, my friends. Throwing flashback. I'm throwing smoke. Smoke. Flashback. I'm throwing a grenade. Надо один раунд взять, тогда мы будем выигрывать. Джанг. А, не, окно был. Окно. Ладно. Нет, шорт. Таких два хедшота сладкий то. Ну такие же хедшоты пойдет, по целому даун, что ли? Джангл. Настрой. Orange. Take care of yourself.
Да он фикел. Жди, Дима, жди сейчас. Давай. План. Yes. Last minute. Соло. Go A. Не машина ли я? Угу. Один Б. Пэлас. Пэлас, говорю, Пэлас. GG. Я тебя выпадом. А мне АК. Я все ушел. Let's go, let's go! Throwing a flashback.
Ну, я... Сзади, Дима. I'm throwing a flashback. Не хочу проигрывать. У тебя сколько стрик? 3 победы, как у тебя? Берем 5 раундов подряд. Counter-terrorists win. We must move. Flashback. Не уходи, не уходи. Блин. ГГ. We must move. Throwing a flashback. I'm throwing smoke. Я стрельнул по нему, но не попал. Блин, я не хочу играть, ему проиграть. Слейся, Дима, просто слейся. Counter-terrorists win. Come on, let's go. Flashback. I'm throwing a flashback. One low. Connector low. Planting. Bomb has been planted. Этот low оранжевый. Найс. Джангл лоу. Чуть-чуть быстрее, быстрее. Bomb has been defused. Counter-terrorists win.
Dude. Мы можем, конечно, камбэкнуть, но Unreal. Это моя ласт игра. Давайте кикнем кого-нибудь и... Не, так не получится. Почему? Почему? Надо, чтобы кто-нибудь сдался. Вышел. Он его первый раз не заметил. Behind. Fucking noobs. К тебе. Go short, short, low. Он не слышит. Шорт. Under. Да, прикинь, сейчас давай, короче, игру покидай, мы и берем раунды. У нас есть слепой, ой, точнее глухой человек. Он как сорви голова. Пусть нюхает. Тот слепой, а он глухой. Short. Maybe.
Kitchen last, low HP, low. One tap or two tap. Вот как они ставят только only голову-то? Он на голову сразу берет голову ставит. Он аимер. Throwing flashbang. Laying down smoke. Grenade out. Давай быстрее, Дима. Go, go. Grenade out. Хоп сразу, хоп сразу. Не убивай оранжевый, пожалуйста, мы уже проиграли. Я тебя прошу, просто слей.